Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus de nouveau. Nous allons reprendre immédiatement. Merci de bien vouloir prendre place et vous installer, s'il vous plaît. حضرات السيدات والسادة، نشكر لكم التزامكم. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم باستراحة طيبة كانت مناسبة لتجديد النشاط وتعميق النقاشات في أجواء ودية مثمرة. يسرنا الآن أن نعلن عن استئناف أشغال هذه المناظرة الوطنية ومواصلة برنامجها العملي الغني. سنواصل جلساتنا الموضوعية. بعد التأطير القانوني نفتح المجال لمرحلة جديدة تتعلق بالتحول الرقمي والابتكار في مجال الأرشيف. وديا؟ Effectivement, numérisation, intelligence artificielle et innovation archivistique. Il faut bien prendre conscience que la révolution technologique que nous vivons n'est plus une simple option, notamment pour les archives. C'est un impératif de souveraineté. L'intelligence artificielle et la dématérialisation transforment radicalement les méthodes de conservation et d'exploitation documentaire. Autant d'enjeux que nous allons aborder en compagnie de Madame Hana El-Roul, professeure de l'École des sciences de l'information et vice-présidente de l'Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes et de communication, qu'on applaudit très fort, mesdames, messieurs. إذن الجلسة الخامسة الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار من تسيير السيدة هنا الغول أستاذة مدرسة علوم المعلومات بالرباط. Merci, bonjour tout le monde. Merci Madame Moftakir pour l'invitation et bravo à toute l'équipe pour cette vision ambitieuse pour moderniser les archives au Maroc. Je suis ravie de modérer ce panel sur les archives, les innovations technologiques et l'intelligence artificielle au Maroc. Le Maroc a fait le choix de la transformation digitale de ses institutions publiques. Merci. Le Maroc a fait le choix de la transformation digitale de ses institutions publiques, du gouvernement ouvert, vu qu'on est membre du partenariat, merci, pour le gouvernement ouvert, PGO. Cet engagement ne renvoie pas seulement à un principe politique, il impose une transformation digitale concrète de l'action publique, fondée sur la transparence, l'accès à l'information et la démocratisation du savoir. Et cela, bien sûr, suppose une modernisation de la gestion archivistique. C'est pourquoi l'accessibilité des archives numériques devient un enjeu stratégique. Au-delà de la préservation de la mémoire, des archives historiques et culturelles, c'est la capacité de notre patrimoine d'alimenter les systèmes d'intelligence artificielle pour qu'on soit visible à l'échelle internationale. Et surtout, à renforcer notre patrimoine historique et culturel. Et le débat n'est plus de savoir si l'IA s'imposera dans les archives parce qu'elle est déjà présente dans nos pratiques, que ce soit l'extraction de textes, que ce soit la reconnaissance d'écriture en langue arabe ou amazigh, l'indexation automatique,
l'évaluation des archives, elle existe déjà. Donc ces usages ouvrent des perspectives réelles pour mieux décrire, mieux conserver et surtout mieux rendre visible notre patrimoine historique et culturel. La vraie question est de savoir si nous pouvons traiter des volumes croissants de données avec des méthodes de travail, des logiques conçues pour les archives en version papier. Et cette transformation digitale qui est lancée par Archives du Maroc ne pourra être portée par une seule institution, mais suppose une coopération concrète entre administration publique, services d'archives, experts des technologies, et je suis ravie de voir tout ce monde réuni lors de ces assises. Donc sans tarder, je vais appeler mes intervenants, nos éminents conférenciers, Dr Siham Alaoui, professeur à l'Université Laval, Professeur Siham Alaoui est directrice des programmes en gestion de l'information documentaire à l'Université Laval. Ses recherches particulièrement dynamiques portent sur la gouvernance ouverte et sur les effets de l'intelligence artificielle sur l'automatisation des pratiques de gestion de l'information documentaire. Merci. J'appelle professeur Mohamed Abdelmagid, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en traitement automatique des langues et apprentissage automatique et professeur associé à l'Université de la Colombie-Britannique. J'inviterai professeur José Rolando Villa. Est-ce qu'il sera en ligne ou il est avec nous? Professeur José Rolando est historien, enseignant et spécialiste des archives numériques et de la préservation du patrimoine documentaire, ancien responsable au sein des archives nationales du Pérou. Et professeur Hamad Moutairi qui sera avec nous en ligne. Et on s'excuse énormément pour le retard, ça fait 1h30 qu'il nous attend. Donc professeur Hamad Moutairi est directeur par intérim de la Bibliothèque et Archives nationales des Émirats arabes unis. On commencera peut-être par l'intervention du professeur Moutairi. Dr Moutairi, you are with us. Sorry to be late. On n'entend pas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. أسعد الله مساكم. أسعد الله مساكم جميعا. في البداية نتقدم بجزيل الشكر لجميع من ساهم في تنظيم هذا الحدث المهم الذي يجمعنا اليوم للحديث حول الموضوعات المختلفة في مجال إدارة الوثائق والأرشيف. ونحن نسعد صراحة في تواجدنا مع كوكبة من الخبراء والمهتمين في مجال إدارة الوثائق والأرشيف من أنحاء العالم. الشكر أيضا موصول للدكتورة لطيفة مفتقر على دعوتها الكريمة وعلى التنظيم الرائع، وأيضا الزملاء جامع بيضة في سابق كان هناك العديد من المبادرات، وأيضا الدكتورة بهيجة سيمو التي أيضا ساهمت في العديد من المبادرات والتعاون الدولي في هذا المجال. إذا تسمحوا لي سأشارك معكم عرض تقديمي سريع في مجال أو توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الوثائق والأرشيف. طبعا هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات حول الذكاء الاصطناعي، والكثير من القادة في المؤسسات لديهم هذا التحدي في مسألة سباق استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك استفسارات وهناك تساؤلات عن مدى الحاجة من استخدام سواء كانت أدوات الذكاء الاصطناعي أو التقنيات الناشئة مثل البلوك تشين والعديد أيضا من هذه التقنيات المتطورة والتكنولوجيا المتطورة.
على سبيل المثال نبدأ بأسئلة تتعلق بما هي الحاجة الحقيقية لاستخدام هذه الأنظمة. إذا استطعنا الإجابة على هذه الاستفسارات سنتمكن من الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات. نجد في البداية لن أتحدث عن ماهية الذكاء الاصطناعي ولن أتحدث عن الأرشيف، كوننا جميعا نعلم ونتعامل أيضا مع الوثائق والأرشيف، ولكن في هذا السياق نجد أن اتخاذ القرار يعتمد اعتماد كلي على الوثائق المحفوظة لدينا. ونرى الآن ممارسات مختلفة في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار. أين نحن كمؤسسات ذاكرة ومؤسسات توفر هذه المعلومات الدقيقة والموثوقة في دعم هذه المنظومة التقنية؟ هناك حاجة للبرامج والنظم الإلكترونية للوثائق الأرشيفية، وأيضا الوثائق الأرشيفية والوثائق الورقية والوثائق المعلوماتية بشكل عام تحتاج أيضا لمعالجة باستخدام هذه التقنيات المتطورة. وبلا شك أن نحتاج أيضا للتفكير في المخزون الموجود لدينا بشكل مادي، بشكل فيزيائي. كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساهم في تحديد ما هي الوثائق التي نحتاج إلى رقمنتها؟ يجب أن تساهم في هذه التقنيات في مسألة أيضا تصنيف الوثائق، ولكن السؤال الأهم كيف يمكن عمل هذه الإجراءات وما زالت هذه الوثائق بشكلها الفيزيائي وبشكلها المادي؟ هناك طبعا طرق عديدة من خلال طبعا استخدام قوائم التحويل أو القوائم العامة لجرد هذه الوثائق، ولكن هذا الحد الأدنى. هل توجد هناك تقنيات متطورة تساهم أيضا؟ السؤال الثاني، هناك وثائق تم تحويلها إلكترونيا، هي كانت بأصول مادية تحولت بشكل إلكتروني، وأيضا هناك بعض التحديات المرتبطة بهذا النوع من الوثائق المحولة إلكترونيا. وهناك أيضا الوثائق التي نشأت إلكترونيا، تحتاج أيضا إلى طرق عناية وطرق رعاية تختلف بطريقة أو بأخرى عن طريقة تعاملنا مع الوثائق الورقية أو الوثائق المادية. طبعا دورنا نحن كمؤسسات ذاكرة، الهدف الأسمى من كل أعمالنا هو تقديم هذا المخزون الثقافي للباحثين والمستفيدين وطلاب العلم ومتخذي القرار. سنجد الآن أن هناك طبعا سلسلة من العمليات التي يجب علينا مراعاتها منذ بداية استلامنا لهذه الوثائق أو رقمنتها أو إنشائها، إلى تصويرها ضوئيا أو استخدام النظم في معالجتها وتحويلها إلى صيغ مقروءة. ونجد أن هناك أيضا أنماط أو أشكال جديدة للوثائق، ألا وهي على سبيل المثال المواقع الإلكترونية، النشرات أو المنشورات التي نستخدمها من خلال أدوات التواصل الاجتماعي. أصبحت الآن قناة لإرسال قرارات وإرسال معلومات مهمة تبين إنجازات وتطورات الحكومات. في مسألة أيضا تحليل البيانات، ونجد أن هنا فرصة لتمكين الكادر البشري في عملية معالجة البيانات وتحليلها والتمكن من التعامل مع البيانات الضخمة. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة حفظ هذه المواد الرقمية. طبعا هناك أنظمة مختلفة تسهل عملية إدارة وحفظ والحفظ الاحتياطي للمخزون التاريخي الموجود رقميا. هناك أنظمة متعددة ومختلفة في الحفظ الدائم، ونجد أن هناك ممارسات وأيضا تقنيات سواء من المؤسسات التقنية الرائدة أو أيضا ممارسات نجدها في مؤسسات الذاكرة. طبعا هناك أيضا آليات بدأت في المساهمة في تحليل الوثائق التي تحتاج على سبيل الوثائق المتضررة التي تحتاج إلى معالجة أو عناية باستخدام أدوات الترميم والتنظيف والتعقيم. وأيضا
تقنيات متطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المستودعات والمخازن المتعلقة بالأرشيف. هناك أيضا تقنيات بسيطة وتقنيات معقدة. سأترك المجال أيضا للزملاء للحديث حول التفاصيل الفنية الجميلة التي سنستمتع إن شاء الله بالاستماع لها، وهي على سبيل المثال أتمتة عمليات الفهرسة أو التقنيات المتعلقة باستخراج النصوص كOCR. الأداة خلينا نقول هي الأساسية في بداية تحليل البيانات واستخراجها من النصوص في الوثائق. أيضا وجدنا في ممارسات لدينا في الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات بإيجاد ترابط الوثائق بمختلف أشكالها، سواء كانت ورقية، صور، أفلام، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وربط هذه الأمور بموضوعات متشابهة وتسهيل إتاحتها للباحثين بطريقة تجعل من هذه المجموعات مجموعات سهلة الاستخدام وسهلة الوصول. تم تطبيق عدد من المواصفات والمقاييس المتعلقة بتسهيل البحث وتسهيل الوصول للمعلومات. على سبيل المثال البحث عن طريق الصورة، نجد صورة نبحث عنها أو نبحث عن ما هو قريب من هذه الصورة، ونجد أن هذه الأدوات تحتاج أيضا إلى تعليم وإلى تواصل وإلى تحديث في هذه المنظومة المعلوماتية. هناك أيضا أمر مهم، يعتقد البعض أن عملية توظيف الذكاء الاصطناعي عملية سهلة وبسيطة. هي تحتاج إلى رحلة تكاملية بين الفريق التقني والفريق القانوني والفريق الإداري والفريق المعني بتدريب الكوادر البشرية. هي منظومة متكاملة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تدريب، وتحتاج إلى قياس نتائج وتطوير مستمر فيها. لن أتطرق إلى الأمور البسيطة، ولكن سأتحدث عن هذه التقنيات كأداة وأيضا أو كممكن وكتحدي. نجد أن طبعا تحدثنا عن الممكنات، تحدثنا عن طرق الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة، ولكن هناك أيضا تحديات. على سبيل المثال تحتاج هذه الأنظمة إلى وثائق إلكترونية. لن نستطيع التعامل مع الوثائق الورقية إلا إذا وصلت إلى مرحلة يمكن للأنظمة الإلكترونية التعرف عليها ومعالجتها. هذا يشكل أيضا خطورة على الأمن السبراني أو الأمن الإلكتروني. هناك طبعا دراسات عديدة تبين أن في هذه الطفرة التقنية بلغت أو وصلت نسبة التحديات في مسألة الأمن السبراني إلى أكثر من 400%، وهناك تقارير موجودة وتذكر هذه التفاصيل. فهذا أحد التحديات الموجودة. أيضا مسألة تطور التقنيات بشكل متسارع. يجب علينا أيضا أرشفة الخوارزميات التي من شأنها تطوير هذه الأنظمة. قد يكون هناك باحث بعد 100 سنة من اليوم يبحث عن كيف تطور هذا العلم وكيف ساهم في تطوير منظومة العمل الأرشيفي. بشكل مختصر كي لا أطيل عليكم، المنظومة تحتاج إلى فكر استراتيجي وتفاصيل إدارية. نبدأ بخطط استراتيجية وتليها سياسات وأدلة وإرشادات وأنظمة إلكترونية وفريق قادر على التعامل مع هذا النوع من الأرشيفات. الحديث يطول في هذا المجال، وأنا سعيد أكرر شكري لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، ونعتبر بالنسبة لنا هذه بداية لانطلاقة للتحدث بشكل معمق وبشكل تفصيلي في إمكانية الاستفادة من هذه التجارب وتشاركها فيما بيننا لنرتقي بهذا المجال المهم الذي يدعم جميع المجالات في الحكومات في العالم. شكرا لكم. على العرض القيم، ونعتذر مرة أخرى على التأخير. Sans tarder, je passe la parole à notre collègue
mon étudiante et professeure, Dr Siham Alaoui. Son intervention, elle va porter sur les nouvelles compétences et le rôle des archivistes à l'ère de l'IA. Donc, à vous la parole, Siham. Merci. Ce sera l'affiché à temps. Merci Hannah, bonjour à tous et merci au comité organisateur pour l'invitation. Donc, dans cette intervention, je vais vous parler un petit peu des perspectives d'intégration de l'IA au traitement des archives. Je vais également vous parler du rôle de l'archiviste dans le contexte actuel d'automatisation et comment il est appelé à développer des avenues de collaboration avec des experts des domaines voisins pour co-construire un cadre de gouvernance de l'IA. Alors, dans le contexte actuel d'automatisation, l'intelligence artificielle peut automatiser plusieurs processus archivistiques grâce à l'utilisation des techniques d'automatisation et de traitement automatique de la langue naturelle. C'est bon? OK. Merci. Alors, comme j'ai dit, dans le contexte actuel d'automatisation, l'IA peut automatiser plusieurs processus archivistiques grâce au recours aux techniques de reconnaissance d'entités nommées et de traitement automatique de la langue naturelle qui puisent dans de larges corpus documentaires pour en extraire les caractéristiques clés ou les patterns qui vont se transformer par la suite sous forme de métadonnées qui vont automatiser plusieurs processus archivistiques. Et parmi ces processus, on a le processus de description. Donc, grâce à l'IA, on peut automatiser la description archivistique pour extraire automatiquement les métadonnées pour décrire le contenu et le contexte ainsi que le contenant des documents. Ça aide aussi à établir les liens organiques entre les différents documents qui traitent de la même activité. On a aussi le processus d'indexation, donc grâce à l'extraction automatique des métadonnées, des mots-clés. Donc, l'IA peut automatiser ce processus pour améliorer la découvrabilité des archives en ligne. On a également le processus de classification automatique. Donc là, encore une fois, les mots-clés peuvent être associés par la suite aux différentes rubriques du plan de classification institutionnelle pour attribuer aux documents de manière automatique les codes classificatoires. Et dans un système de gestion documentaire, le plan de classification et le calendrier de conservation sont interreliés. Donc, une fois on attribue au document la rubrique classificatoire, l'étiquette de rétention est automatiquement attribuée au même document. Donc, l'IA automatise également la gestion du cycle de vie des documents. On a aussi l'évaluation, donc grâce à l'extraction des mots-clés, on peut identifier les documents à forte valeur scientifique, administrative, patrimoniale ou historique. Et on a enfin la gestion de la confidentialité, donc grâce au recours aux techniques de reconnaissance d'entités nommées. Donc c'est vraiment une branche du traitement automatique de la langue naturelle qui puise dans les corpus documentaires pour aller chercher à détecter automatiquement la présence de certaines chaînes de caractères, par exemple les renseignements personnels. Donc les algorithmes sont entraînés sur plusieurs types de renseignements personnels pour être capable par la suite de les détecter automatiquement dans les corpus documentaires analysés. Donc, ça aide à renforcer la confidentialité des documents. Donc, comme vous voyez ici, l'IA peut automatiser plusieurs processus archivistiques, mais il faut quand même garder en tête que les algorithmes de l'IA fonctionnent sur la base des techniques de proba appliquées, ce qui veut dire qu'il y a une marge d'erreur au niveau de la génération des résultats. Et parmi les erreurs, on a par exemple le problème de précision des écrans archivistiques, par exemple les mots-clés qui sont générés automatiquement par les algorithmes. Donc, ça peut être des mots-clés qui ne sont pas pertinents par rapport à la portée des documents analysés. Donc, ça peut
engendrer un problème de surcharge de l'information et l'augmentation du taux du bruit. On a aussi la génération des codes classificatoires. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque le plan de classification et le calendrier de conservation sont interreliés dans un système de gestion documentaire. Donc, une fois on attribue au document la code classificatoire, l'étiquette de rétention est automatiquement attribuée au même document. Et si on attribue au document la mauvaise code, donc on a un risque d'une destruction accidentelle des documents, surtout les documents essentiels. Donc, il y a quand même une dimension de gestion des risques à considérer dans le contexte actuel d'automatisation. Et c'est pour ça que dans le contexte actuel d'automatisation, il faut que l'archiviste fasse preuve d'une bonne agentivité humaine. Donc, il a plusieurs rôles à jouer dans ce contexte d'intelligence artificielle. Et parmi ces rôles, on a bien entendu le rôle de la validation des écrans archivistiques, parce que là, l'archiviste est amené à valider les résultats qui sont générés de manière automatique par l'intelligence artificielle. Il faut également évaluer ces résultats en regard des bonnes pratiques et des normes qui sont reconnues dans la discipline archivistique, et aussi voir jusqu'à quel point il y a des fuites d'informations et évaluer la précision des codes classificatoires et la pertinence des mots-clés qui sont générés par les algorithmes d'intelligence artificielle. On a aussi le rôle de structuration de l'information. Donc là, c'est vraiment en utilisant des gabarits et des modèles de documents bien définis qui facilitent l'organisation de l'information, et ça facilite également la reconnaissance des types de documents par les algorithmes, ce qui va faciliter l'extraction automatique des patterns et des mots-clés pour soutenir les différents processus archivistiques. On a aussi l'amélioration continue et l'évaluation du niveau de maturité. Donc là, c'est vraiment en utilisant des tableaux de bord avec des indicateurs de performance robustes pour évaluer d'une manière continue la qualité des écrans archivistiques et le niveau de précision des résultats qui sont générés par l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment pour développer une culture de proactivité et d'amélioration continue des algorithmes, leur performance, et aussi apporter les correctifs nécessaires aux besoins. Donc c'est vraiment pour garder trace des erreurs et des problèmes rencontrés, et aussi les correctifs qu'on a apportés pour améliorer la performance des algorithmes. Et enfin, bien entendu, on a le rôle de la formation et de l'accompagnement des utilisateurs dans l'appropriation des systèmes d'intelligence artificielle, mais les systèmes de gestion documentaire et de traitement des archives historiques qui intègrent des modules d'intelligence artificielle. Donc, il faut les former à faire le bon usage de ces systèmes-là. Il faut également les former à faire la distinction entre les métadonnées obligatoires et facultatives qu'on va associer aux documents pour assurer une description archivistique des documents. C'est vraiment pour maintenir l'authenticité, la fiabilité et l'intégrité des documents dans le contexte actuel d'automatisation. Et mis à part le rôle de l'archiviste dans la vérification de la conformité des écrans, la formation et l'amélioration continue des systèmes, on a également un rôle à jouer par l'archiviste dans le large contexte de la gouvernance de l'IA. Et lorsqu'on parle de la gouvernance de l'IA, on parle essentiellement de trois principes, à savoir celui de la sécurité, donc c'est vraiment pour assurer une protection des renseignements personnels, et aussi assurer la préservation de l'information documentaire et des données dans des espaces infonuagiques sécuritaires. On a aussi le principe de l'explicabilité. Donc lorsqu'on parle de l'explicabilité, on parle de la capacité à expliquer comment les décisions sont générées, sont rendues par les algorithmes d'intelligence artificielle. Et pour ce faire, il faut vraiment capturer un ensemble des documents qui rendent compte du fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle. Et parmi ces documents-là, on a les algorithmes, on a aussi les rapports de la mesure de la performance et aussi les registres de l'IA. Donc c'est vraiment des documents qui vont rendre compte du fonctionnement des systèmes et qui vont nous informer sur la manière dont les organisations utilisent les systèmes d'intelligence artificielle.
Et enfin, on a le principe de la conformité. Donc ici, lorsqu'on parle de la conformité, on parle du maintien de la confidentialité, de la protection des renseignements personnels. On parle aussi de la question de la souveraineté des données et aussi de la question de la propriété intellectuelle pour éviter que les données qui sont extraites des œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur servent à alimenter les algorithmes d'intelligence artificielle d'une manière non autorisée. Donc, l'application de ces trois principes aide à développer une culture d'imputabilité dans l'organisation pour se conformer aux exigences et aux bonnes pratiques et recommandations en matière de gouvernance d'intelligence artificielle. Et pour déployer ce cadre de gouvernance de l'IA dans l'organisation, il faut que l'archiviste développe des avenues de collaboration multidisciplinaires avec d'autres spécialistes des domaines voisins. Donc, on a à l'évidence les experts en IA qui sont là pour concevoir les systèmes pour soutenir le traitement automatique des archives. On a aussi le rôle dans le paramétrage des systèmes et l'application des matrices d'accès pour encadrer la circulation de l'information et assurer la protection des renseignements personnels. On a aussi les spécialistes de la conformité juridique qui sont là pour négocier les ententes et les conditions d'utilisation des logiciels de l'IA à des fins d'automatisation du traitement des archives. Donc, ils sont là pour négocier ces conditions avec les fournisseurs pour s'assurer que les systèmes sont conformes en termes de souveraineté, de protection des renseignements personnels et aussi du droit d'auteur. Et enfin, on a les archivistes qui sont là non seulement pour jouer un rôle d'accompagnement, de formation, de validation des écrans et d'expression des besoins en matière d'automatisation des archives, mais ils sont également là pour assurer une meilleure application du principe d'explicabilité de l'IA. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parle de l'explicabilité de l'IA, on parle de la capture de certains documents qui rendent compte du fonctionnement des systèmes. Et certains de ces documents peuvent avoir une valeur archivistique probatoire parce que ça prouve comment les systèmes sont utilisés et jusqu'à quel point ils sont conformes à la réglementation en vigueur. Donc, puisque ces documents peuvent avoir une valeur archivistique probatoire, donc ils doivent être soumis au même principe de gestion documentaire. Ils peuvent être considérés comme des documents institutionnels et ils doivent être intégrés au plan de classification et au calendrier de conservation, surtout sous la section en lien avec la gestion des ressources informationnelles. Donc, quand vous voyez, si on veut développer un cadre de gouvernance de l'IA pour appliquer ces différents principes, il faut envisager une collaboration multidisciplinaire entre les archivistes, les experts d'IA et les spécialistes de la conformité juridique. Alors, pour conclure, on peut dire que dans le contexte actuel d'automatisation, il faut briser les silos disciplinaires et il faut que l'archiviste réussisse à sortir de son ombre pour aller chercher des collaborations multidisciplinaires avec plusieurs spécialistes des domaines voisins pour co-développer un cadre de gouvernance de l'IA qui permet de tirer parti du potentiel de l'automatisation à des fins d'amélioration de l'efficacité des processus archivistiques. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Sia, pour ce panorama très complet de tous les outils IA qu'on peut utiliser dans le processus archivistique et surtout des nouvelles compétences qu'on peut développer. Et ça va sûrement être suscité lors du panel sur la formation, toutes ces nouvelles compétences d'archivistes en tant que garant de la fiabilité, de la qualité de la gestion archivistique. Je passerai la parole à mon ami et collègue Mohamed Abdelmagid pour sa présentation sur l'IA pour assurer un multilinguisme, surtout dans le contexte marocain où on a des archives en langue arabe et amazigh. Merci. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So I can actually speak English, I can speak Arabic, but I don't know which option is better. So I'd probably be
doing both. So sorry in advance to the translators. شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. ممتن لوجودي في المغرب. هذه ليست أول مرة. أحب المغرب وأهل المغرب وأحب أن أزور المغرب. شكرا للدكتورة لطيفة على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذا الحدث الحافل بالأفكار القوية. وشكرا لكل من ساهموا في ترتيب هذا المؤتمر. سأتحدث إليكم عن هذا الموضوع. يعني سأركز على فكرة التنوع اللغوي في الأرشيف وعلاقة ذلك بالذكاء الاصطناعي وكيف يصبح الأرشيف يعني أداة تخدم كل أطياف المجتمع. So I titled this toward a multilingual Moroccan archive powered by AI. I also, before going into my second slide already, I just want to say, I'm originally Egyptian, but I'm also Canadian. And I think you would already observe that there are multiple Canadians here. I think it's a good token of the friendship between Canada and Morocco. So I just wanted to highlight that. Why does this matter? First of all, so my understanding is that Morocco is at a pivotal moment. I have talked to Dr. Latifa before and also the team working with her. And I'm very pleased to see the rapid progress that is happening. It's actually amazing. Building the archival ecosystem in Morocco and how does this ecosystem should look like. So of course there is a promise, and the promise is that once you integrate AI into the archive, you may have better discovery, based on the material that you are working with. You also could have wider access, make the archive much more accessible. And also a lot of public engagement. So the archive becomes, the content of the archives becomes an object with which everybody can engage. But there are challenges, and one of the challenges is that there can be biases. These biases could result as an outcome of how AI is applied. There can also be linguistic biases, which I will talk about. There are important issues related to trust. I probably should manage my slides, so I'm kind of like walking between my computer and there. Issues related to trust, because when you use AI, it's an automated process. We shouldn't always trust what we are saying unless we verify, as Dr. Saham already mentioned. Humans should verify that content. And there are issues with compliance. There is governance and legal issues and so on, and compliance is very important. So the question here is not whether to use AI or not, but how to use it responsibly. And that is the focus. So Morocco's choice is one of, what kind of archival intelligence to build. It's not whether to build or not, because AI cannot be ignored at this point. There is this dichotomy between efficiency and transformation. So AI can give us better efficiency. We can have faster workflows. You can run quicker search if you automate things. Of course, it reduces laborious processes. The human effort invested can be mitigated and can be lighter workload on humans. This integration of AI can give us a lot of transformation. So you would have richer description of the archives. You would have better discovery, instead of humans just going manually trying to find something.
the machine can actually do this much, much faster. You can also have a stronger context, and I will explain what does this mean, because you can now put these connections across the records. You're looking for something, and then it exists in various places, and the machine can quickly give you these relationships. So the real question is not just how fast AI works, which is related to efficiency, but what it makes the archive able to do. I had a discussion earlier this morning with one of the colleagues. I was asking that naive question, what do you think AI can do to the archives? And the answer was, well, I mean, you have gold sitting there. It's just an issue of like unearthing it, unlocking the potential using AI, and I do believe that. So AI should be judged by whether it improves understanding, access, and the trust of the archive. Okay, so if we go from digitization to search 3D understanding, that is what we are trying to do here. Because, yes, digitization is necessary, but it is not sufficient. A digitized archive may contain, things like scanned files, PDFs, images, and basic metadata. But a search 3D archive, which is the target here, would add a layer of meaning. It would allow us to do things like semantic indexing. We can search by meaning, not just surface words. Things like entity extraction, if we're looking for identifying people, institutions, and places in the archive, AI can help us do that. Event extraction, if I'm looking to recover certain actions, dates, historical moments, so AI is much faster giving us that. Contextual linking, as I mentioned, we can connect related records across collections. So we go from a document exists to this record is understandable, discoverable, and connected. So I hope that is already clear. And that layer of AI, can concretely give us a number of practical gains, and it can enable us to do certain things. So to just recap what I have already said, maybe putting it more explicitly, practical gains include improved search beyond the exact matches. You're already using these large language models, and you see that they have that ability to give us very sensible language beyond just exact matches that used to be the case when we use search engines and so on. It will also allow us to identify names, places, dates, organizations, and topics, and connect records from the same event, actor, or context. So that would enable us to support multilingual discovery across collections. And here I'm starting to talk about this idea of التنوع اللغوي, multilingualism. It would help professionals and the public navigate archives more intelligently. So if used well, AI would add a meaning layer to the archive. It doesn't replace the archive itself. So that is very important. The archive will always be there as is. AI should actually give an added value on top of it, because it puts all these connections, it automates things, it gives us the efficiency that we are looking for. Going to that idea of multilingualism, talking about the context in Morocco, for example, when we build for the archives and integrate AI, there is that idea of, okay, the archive exists already in multiple languages. Like we have Arabic, but we also have Amazigh. We use French a lot in Morocco. English seems to be emerging, so I'm happy that I can find some people I can talk to in English when I feel like speaking in English. It's good. It's good. Multilingualism in general as a concept, that idea of diversity is very important. We talk about biodiversity and so on.
the idea of linguistic diversity is also as important because it's related to this concept of inclusion. Everybody, is there, nobody left behind. So I cannot stress enough how important it is when we think about AI in the context of archives. We should always think with this mentality of building for different people, like inclusive development, inclusive linguistic inclusivity here, because it's gonna end up being, you want to serve everyone in the way they feel comfortable, in the way they, in modern day world, we have multiple identities. Yes, I am Moroccan, but I speak Amazigh, or I speak Arabic, or I feel like, French in this particular context, and so on. And the country already recognizes all these, diversities and so on, and I think it should be reflected in the archive. And I will say that, okay, so when we think about the archive, of course, there are the legal context and lots of different, ways you can think about the archive. I will highlight a couple things that, are kind of things that I work with usually and so on. The idea of cultural heritage, because this is related to our identity and history and so on. And I think AI can actually help us a great deal when we think about our own cultural heritage. It would take these documents, once they are digitized, now they are computable, now we can relate to them in new ways and so on. We can engage the public with them, and then it helps us build the connection with our history, with our legacy, with our grandparents and grand-grandparents and so on. So that is really important, and it's a function that the archive can play when it makes use of AI in the appropriate, responsible ways. And, I cannot be in Morocco and not show you these beautiful, objects that are related to tangible heritage, because we talk about cultural heritage, but there's also this idea of tangible heritage, things that we wear, like places that we visit, food that we eat, and so on. And that is also all related to the fabric of the society. And I think the archive should care about the history, but it should also care about present day and how these interact in multiple ways. And I think AI can help us also manage this communication and interaction with our tangible heritage, because it's part of the public memory. And I hope you can see how all of these ideas can actually give us the presence that we need as people who work with the archives. Very quickly, I cannot be in Morocco again and not talk about this. We have already, because when I talk about linguistic diversity, it's all the languages I have talked about, but there are also dialects, local dialects. People in Morocco, speak in dialectal Moroccan Arabic sometimes, and you go to, Hamad was talking, Dr. Hamad al-Matiri, in the first presentation. I was happy to listen to him. That's another dialect. You go to another Arabic country, then there is a third dialect, and so on. And we can develop AI that actually can speak all these dialects. This is one example that came from my lab earlier this year. It's a model that actually speaks Moroccan Arabic. It speaks both Moroccan and Egyptian in the same time. I'll give you one example. So this is, if you can read Moroccan Arabic, if you can read Arabic, you can read this, but this is in Moroccan. Usually I would ask somebody from the, audience to read it out and so on, but I don't have enough time to do this. But this is already, asking about how do we behave? What is the etiquette if I am in Morocco? It's very important to be respectful and polite and so on, and AI can already help us do things like this. I can also ask about things related to places to visit. I was talking about tangible heritage and so on. So that is an AI model that can already enable me
to communicate in dialectal Moroccan Arabic. This is talking about Marrakesh, places to visit, and so on. 2 minutes. I'm always behind. But you can see, and because the content in the archive can also be in dialectal Arabic, so you need these models to actually work with that content. Going from there, I think this sometimes doesn't work, but I did want to show you this. We can also have AI that interacts with images in speech and so on, again about Morocco in dialectal Arabic. And so to wrap this up, okay, when it works like 2 slides at a time. So to summarize, what should come first in Morocco when we develop, AI and the archives, that space? And I themed this after the Moroccan flag. I hope you're not missing that. So a staged approach is better than AI first deployment. So we need to strengthen archival processes and workflows. We need to improve metadata quality and standardization. We need to expand digitization strategically. We need to build multilingual retrieval infrastructure and add carefully that AI layer. So the core principle here is that AI should be built on top of archival foundations. It shouldn't be used to compensate for the absence of these archival foundations. In other words, don't just like replace what you are doing and put AI there. That's not going to work. So the right priority is not to deploy the most advanced AI tool in the beginning, but to build the most reliable ecosystem first. And when I talk about ecosystem, of course, in the core of the ecosystem is the human component. So actually training your own people is the very most important first step. My last slide. So I have 3 recommendations for you as I talk about trustworthy multilingual ecosystem. Move beyond digitization toward search-ready understanding, and I explained that. Design for multilinguality, like Arabic, Amazigh, and French, maybe, if these are your priorities. Adopt trust by design governance, so source grounding, auditability, and clear limits on generation of these AI systems. So not just an archive that stores documents, but one that helps people find, understand, and trust them. Thank you. Shukran Mohamed. Du Canada, on passe au Pérou avec professeur José Rolando qui partage avec nous l'expérience latino-américaine et qui est une success story de création de dépôts ouverts pour accéder aux archives nationales. Merci beaucoup. Thank you very much. Good afternoon. Well, in this case, we talked about the digitization, artificial intelligence, and archival innovation. But we began many change poor results in Latin America. Because the digitization in Latin America is accelerated with an intermediate level of development. And 50% marked by the adoption technology due to the pandemic. After the pandemic, we increased the digitization. I thought connectivity in urban households exceeds a certain percentage. Significant gaps persist with rural areas, as well as digital skills gaps limiting growth. Efforts are underway to promote the adoption of AA and improve broader infrastructure. But this is the phrase. The problem isn't how much we have digitized, but rather that we don't know exactly how much
or under what conditions. We don't have the exactly number of documents digitized in America, in South America. For that reason, let's look deeper on the numbers. We have to understand that the average in Latin America to digitize in urban areas, internet penetration in households exceeds 70% in several countries. In contrast, in rural areas, connectivity can fall below 30%, and in some regions, even lower. The cities have many kinds of digitization, and the rural areas don't. This is not just a gap in a structural divide, and there is more. According to the regional assessment, over 30% of the population lacks basic digital skills required not for innovation, but for everyday digital interaction, accessing services, managing information, or participating in digital economies. It doesn't appear. For that reason, there is many factors to improve the digitization, but there kind of problems to improving. For example, a connectivity gap. This is a kind of problem that we have to support, but it's not a good results, because digital transformation is not only about infrastructure, it's about effective use. We can use the internet for satisfy our necessity. For example, do you remember Yahoo against Google? What is used in this actually? Google. Yahoo has a very infrastructure of items, topics, everything. But is this necessity increase, and people increase new desires or new topics, and this could be a monster of needs of topics. The taxonomy increase a lot, and this is really very, very difficult to improve every day, every time. For that reason, we need a government who have to responding the necessity of people, of population. Invest in breadth infrastructure is increasing policies of promote artificial intelligence adoption and energy and digital agendas are stringent. This is a connectivity in Latin America. However, we must be precise. Infrastructure alone does not create digital development. With the best connectivity, we don't create digital development. Are we building digital societies or simply expanding digital networks? In Latin America, the connectivity is increasing a lot, but the social information, or the society information, is not increasing, it's decreased. And it is a very, very difficult problem, because the difference is profound. This is a data of how in Latin America and America in general have concentrated to the demand of internet. But a digital society requires access, skills, governance, and long-term sustainability. Otherwise, we risk something paradoxical. We may increase digitization with simultaneously deepening
inequality. For that reason, we need more diffusion of the archival system. For that reason, the real challenge for Latin America is not whether digitization is advancing. The real challenge is this: are we measuring its impact correctly? Are we preserving its outputs over time? And we are ensuring that no one is left behind? And Latin America AA adoption is increasing. My country is in the fifth position. Chile is leading the AA adoption. And you see that the most improving or increasing AA use is conform the reach of the country. The last is IT, the first Brazil. And this kind of investment increase, for example, $66 billion increases in America Latina in AA investment. So, in our country, Peru, for example, the data about use that in AA reveal that many indicators. First, the urban zone is increasing, but the rural zone is decreasing. It's not the same like urban zone. The city is empowering about AA and use a digitization resource, but not the rural zone. And this is very, very difficult. This is a kind of índice latinoamericano de inteligencia artificial. Reveal the region shows heterogeneous growth with an average of 40 points the last year. And this is very difficult to understand for investment and use the internet. And in this kind of analysis, Peru is in the 77th position, sorry. Chile, Brazil, and Uruguay had maintained their position as three leading countries throughout the three editions of IRLIA. So, okay. This is, I don't want to repeat that my predecessors speak, but I have to conclude that in archival innovation in Peru, use that document management model. Second, II is support tool in institutional modernization. Its application in document management includes techniques such as optical character recognition. And just kind of images. According to the ISOs, for example, we are using EA in the record management, no? Comprise policies, responsibilities, and procedures that ensure authenticity, reliability, integrity, and availability for information. Digitalization is progressing, but without a systematic maturity. Peru has made significant progress in digitalization, driven by the digital government. However, its progress is uneven across entities, more relative than planned, weakly coordinated at the national level, and results growth without a structural integration. Thank you very much. Thank you so much.
qu'il y a des questions dans la salle? On prend une ou deux questions. On va prendre une question. Monsieur, au milieu. Il y a une autre. Alors on va les prendre toutes les deux en même temps, parce qu'on est vraiment pris par le temps. On passe ensuite au panel suivant. Allez-y. Merci beaucoup, cher Wadi. En guise de présentation, Anouar Mzilo, président de l'Association marocaine de gestion de l'information et des données. D'abord, je me réjouis parce qu'il y a quand même cette interaction étatique pour peut-être s'asseoir autour d'un débat qui regroupe tous les intervenants en la matière, à savoir institutionnelle, la société civile, aussi une ouverture sur le benchmarking à l'international. Peut-être pour être dans la transversale, si vous permettez, comme le panel, Monsieur le Président n'a pas permis tout à l'heure, par rapport à la société civile en matière de digitalisation et aussi l'acteur institutionnel. Je pense que peut-être les chevaux de la question par rapport à une politique nationale d'archives est dans ce sens-là, c'est-à-dire de territorialiser la question, tout en faisant ce qu'on appelle appel à la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Il y avait la CGM qui a été interpellée et je vois que c'est pertinent pour les faire un peu intervenir dans cette chose par rapport au territorial et aux archives territoriales. Et l'autre aspect de la question, c'est sans une loi qui garde quand même l'interopérabilité, la coordination, le global, le think local and act global, je pense que le juridique, une loi digne de 2025, est les chevaux de toutes les questions qui s'avèrent transversales par rapport à cette question de mise à niveau et une refonte institutionnelle de la profession. Et merci. Merci beaucoup. Qui s'y colle? Sur cette question de la territorialité et de la réorganisation de ce métier, sur le plan réglementaire, ce sont des aspects qui ont été évoqués tout à l'heure. Effectivement, sur la nécessité d'une législation, on a même appelé à ce que 2027 soit l'année de l'archive. My name is Khawla Al-Aqili. I am the Archive Special Collections and Museum Head at Al-Akhawain University. First of all, thank you very much for your presentations that were very insightful. My question is related to data protection and private information in relation to AI integration in archival processes and archival work. So we all know that AI is there. We can't avoid that. We can't avoid it. And I agree that the right decision is to adapt to it. But I have even integrated it already in my archival work. But my question is, what do you think is a good approach to face the data protection issue? And do you think it is ethical to integrate AI when the archives has private information? Let me give you an example. For example, institutional archives, they have HR records, financial records. Do you think that integrating AI in, for example, extracting metadata and processing archives is an ethical thing? Thank you. I think Mohammed, you can answer the question. Yeah, thank you for the question. Well, just a short answer to your question is no. I don't think we should, adopt AI at the cost of issues related to ethics and privacy and so on. With that said, there will be contexts where you really will be missing something or losing something if you do not adopt AI. And in very sensitive contexts, like for example, in the healthcare domain, you go to any hospital, they have massive records, and these are the most private, most sensitive, and so on. If you do not adopt AI, of course you are protecting privacy and you're being ethical and so on, but you're losing. You're losing because you're not making use of data that could help us cure disease, customize and personalize solutions, and so on. So the right way to do this is to do it under the correct guardrails. And this is why this wave of AI is one that needs everybody to be on the table. We need
people with legal expertise to tell us what are the appropriate laws that should apply in this particular context, right? In order, before you proceed and kind of like deploy AI and so on, what are my rights as a patient whose records are in this hospital, for example? It's very complicated, and I have to say that the progress of AI is much faster than the ability of societies to actually regularize and kind of like put the appropriate frameworks. And that gives me a reason to have concern, even though I develop these systems and so on. But I think it's really important to acknowledge that. شكرا. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci Madame Hana Roul, merci professeur, et merci aux différents panélistes. On va poursuivre, je vous laisse regagner votre place. Please go back to your seats. نعم. يتأكد أن الذكاء الاصطناعي والابتكار لم يعد خياراً بل أضحى ضرورة استراتيجية لضمان أرشيف أكثر ذكاء وأكثر انفتاح وأكثر قدرة أيضاً على مواكبة تحديات المستقبل. بعد هذا الغوص في التكنولوجيا ننتقل إلى مجال لا يقل أهمية، حيث يتحول الأرشيف إلى مصدر للإبداع والاقتصاد الثقافي. الجلسة الموضوعاتية السادسة تعتبر محطة أساسية ضمن مسار هذه المناظرة لإلقاء مزيد من الضوء على الأرشيف باعتباره مورد استراتيجي قادر على تغذية الصناعات الثقافية والإبداعية وتحويل الرصيد الثقافي والوثائقي والسمع البصري إلى مادة منتجة للقيمة الرمزية والاقتصادية. Archives et industrie culturelle et créative, apport à l'économie du savoir, c'est la thématique de ce prochain panel qui va être animé par Monsieur Naufel Ray, directeur général de Shada FM. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. الأرشيف والصناعات الثقافية والإبداعية موضوع الجلسة السادسة. Salam alaikum wa rahmatullah. Je sais qu'après le déjeuner, on a tendance à digérer, que le rythme baisse. On va essayer quand même d'animer tout ça, parce que là, c'est quand même les industries créatives et culturelles, c'est plus dynamique, c'est plus stimulant et plus divertissant. Alors, lorsqu'on parle d'archives et leur contribution aux industries culturelles et créatives, souvent les archives, c'est d'abord une question de conservation, et oui, ils le sont, mais ils sont bien plus que ça quand il s'agit d'industries créatives et culturelles. Et ce panel, c'est l'occasion de se poser la question à quelles conditions, sous quelle forme ces archives peuvent devenir une matière vivante qui stimule la création, qui contribue à la création davantage de valeurs à la fois culturelles mais aussi économiques, et quelles seraient aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle notamment, les conditions pour les faire circuler proprement. Une archive mal préparée peut semer de la confusion si elle circule, peut créer de la fake news, alors que l'objet serait totalement l'inverse justement. Et comment ces archives, pour pouvoir nourrir justement la création, l'économie culturelle et créative, quels seraient les processus nécessaires pour que les acteurs autour de telles thématiques puissent ensemble contribuer à ce que ces archives deviennent une mine et une source de création de valeur. Alors, nous allons avoir un panel avec deux intervenants. Initialement, on devait être trois, mais la troisième panéliste, Neila Tezi, m'a appelé catastrophée ce matin en me disant qu'elle ne sortait pas du lit parce qu'elle avait un vrai problème dans son dos, donc on lui souhaite tous un bon rétablissement. Mais les différents échanges qu'on a eus me permettront éventuellement de pouvoir restituer un minimum des discussions qu'on a eues, elle et moi, d'autant plus que sa contribution au monde culturel et créatif marocain n'est plus à démontrer. Et s'il ne fallait citer qu'une seule chose,
ce serait peut-être ce que représente pour le patrimoine marocain aujourd'hui le festival Gnawa des Sawira, qui existe depuis 1998 et qui aujourd'hui est une véritable accumulation de valeurs culturelles partagées. Alors, les questions, donc, comment les archives deviennent-elles une matière vivante pour la création? À quelles conditions la mémoire peut-elle circuler sans se perdre? Et quel écosystème construire pour pouvoir tirer le meilleur de ces archives? Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Mileva Stupar, qui est directrice des patrimoines de l'INA. Elle nous apporte une expérience d'une valeur notable sur l'expérience de cette institution de mémoire audiovisuelle au carrefour du patrimoine, des médias et du numérique. Je vous en prie. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. ويحضر معنا الأستاذ نبهان الحراسي، وهو أستاذ بجامعة السلطان قابوس، وله مقاربة قيمة حول رقمنة التراث الفكري العربي والولوج المفتوح والهوية وتداول المعرفة وبناء مراجع ووعاءات وثائقية قادرة على تغذية البحث والاستعمالات المعاصرة. فليتفضل مشكورا. سيكون أرجو المعذرة من الإخوان المترجمين، سننتقل من الفرنسية إلى العربية بشكل متسارع. سيكون لنا نقاش مع الضيفين حول هذه المحاور الثلاث التي أشرت إليها سابقا، ولكن بدا لنا أن نفتتح النقاش من مدخل يؤسس لإحدى مرتكزاته الأساسية. فإضاءة أولية من الدكتور نبهان تضع أمام قضايا الرقمنة والولوج والذاكرة